खबरां दा लेखा जोखा जुलाई 17 2025। BC Premier David Eby reshuffles cabinet to address province need. British Columbia Premier David Eby reshuffled his cabinet today in a move he described as being responsive to the changing needs of our province. The office of the Premier held the swearing-in event in Victoria, where announced flanked by Lieutenant Governor Wendy Cochere. New positions and responsibilities for new Democrat MLAs. As of July 17, the changes of cabinet roles are Ravi Kalu, Minister of Jobs and Economic Growth; Nina Krieger, Minister of Public Safety and Solicitor General; J.C. Sunar, Minister of Post-Secondary Education and Future Skills; Christine Boyle, Minister of Housing and Municipal Affairs; Diana Gibson, Minister of Citizenship Services; Anne Kang, Minister of Tourism, Arts, Culture and Sports; Spencer Chandra Hebert, Minister of Indigenous Relations and Reconciliation; and Rick Glumack, Minister of State for AI and New Technologies. Other major portfolios remain unchanged. These include Minister of Health, Josie Osborne; Minister of Finance, Brenda Bailey; Attorney General and Deputy Premier Niki Sharma; Minister of Education and Childcare, Lisa Biar; and Minister of Energy and Climate Solutions, Adrian Dix, among others. Eby's former cabinet was sworn in on November 18 after a close re-election for the BC NDP in October. Since that time, the provincial government has faced the pressures of US President Donald Trump's trade war in Canada, the overchanging threat of US tariffs, and the impact of BC's economy became a major focus of BC's annual budget announced in March. BC सूबा सरकार दे मुख मंत्री ने अपनी जिहड़ी कैबिनेट आ उस दे विच तब्दीली कीती है, जिस दे विच कई पोर्टफोलियो हन जिन्हां दे विच के तब्दील करके जिहड़े कुछ कु नवें लोकां ने उन्हां नूं मंत्री मंडल दिता गया, पर जिहड़े मेजर पोर्टफोलियो ने वो सेम ही रखे गए ने, जिस तरह के सिक्ख्या दा होया, सेहत दा होया और पब्लिक सेफ्टी दे नाल अटॉर्नी जनरल दा जिहड़ा खेतर है उस दे विच जिहड़े पुराने मंत्री ने उन्हां पासे वो पोर्टफोलियो रखा गया। और मुख्यमंत्री ने इस गल नूं भी स्पष्ट किया कि मौजूदा हालातां दे मद्देनज़र उन्हां नूं नाल नजिठण दे लई जिहड़ा यह शफल किया गया। और याद रहे क्लोज जिहड़ी इलैक्शन तो उपरंत ऐलानी गई कैबिनेट तो उपरंत यह हुण मेजर जिहड़ी कैबिनेट दे विच शफल की गई है। और खास तौर ते गुआंढी मुल्क दे नाल चल रहे टैरिफ दे जिहड़े विवाद ने उन्हां दे प्रभावां नाल नजिठे जाण दे लई जिहड़ा सूबा अपनी तैयारी कर रहा है। Healthcare workers fear for their safety, BC Nurses Union says after Vancouver assault. The BC Nurses Union is again sounding the alarm over safety fears after the assault of a healthcare worker in Vancouver earlier this week. The Vancouver Police Department says a nurse was violently attacked just outside Vancouver General Hospital on Monday night at a nearby parkade. The victim sustained serious but non-life-threatening injuries. President of the BC Nurses Union, Adrian Gear, says communication from Vancouver Coastal Health, the area's health authority, has been minimal and has left staff with unanswered questions and fears about their own safety. There's lots of information swirling, and that's the piece that staff are trying to understand. Was it targeted? Do we need to worry? Was this something random? And what steps are you taking to keep me safe? Gear says urgent action needs to be taken, including better security, update, violence prevention training, and even consideration of a hospital police presence in order to keep workers safe. Healthcare spaces are becoming less safe, she stated. In fact, in some instances, they are just dangerous. And so, what are we going to do about it? Let's stop fighting about it, stop being political, let's stop weaponizing it, let's learn into it and come up with some solutions, Gear said. Monday's assault comes after multiple incidents across the province that have endangered health care workers in hospitals and other healthcare settings. On March 8 of this year, a nurse at Langley Memorial Hospital was assaulted. Just days later, on March 13, a nurse was violently attacked while on the job at Vancouver General Hospital.
At the time, Gia said the nurse was strangled to the point of unconscious. In November 2024, a student nurse was assaulted by a patient while training in Vancouver during her first clinical placement. Gia shared at that time that she had been struck with a knife. The following month, a 41-year-old man was charged with assault causing bodily harm after allegedly assaulting a nurse at Eagle Ridge Hospital. People are outraged and very concerned that this has happened, Kia said. It really highlights the important conversations that we need to continue to have about the level of violence that is experienced by healthcare workers in the province. BC ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਾ ਉਹ ਨਰਸਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ BC ਨਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਝਾਅ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਖਾਸ ਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ Suspect charged. Investigation continues as details emerge about YVR hijacking. Details are trickling in following the hijacking of an aircraft that landed at Vancouver International Airport on Tuesday. The drama unfolded in the afternoon after a small four-seater Cessna was taken from the Victoria Flying Club, flown across the Strait of Georgia, entered YVR airspace at 1:45 p.m. The plane landed safely on a north runway and the only person on board was arrested. Richmond RCMP, along with the Lower Mainland Integrated Police Dog Service, the Lower Mainland Integrated Emergency Response Team and RCMP air services were immediately deployed. Communication was established with YVR Emergency Operations Center to ensure a coordinated response focused on the safety and security of all involved, said RCMP Corporal Melissa Lui. She confirms YVR called the RCMP but won't speak to a positive motive, potential charges, or whether RCMP cruisers were following the Cessna before it landed and the suspect was arrested. The North American Aerospace Defense Command NORAD says F-15 jets were deployed and en route to respond to the aircraft, but the incident resolved before any NORAD assets arrived on scene. Once it was confirmed that the aircraft had landed, the NORAD response was stood down, said a spokesperson. The incident happened on Tuesday, caused delays and diversions at YVR. Stephen Smart, head of the communications for the airport authority, says NAV Canada implemented a ground stop when it all began to unfold. They temporarily halted all arrivals into YVR that lasted for about 39 minutes. There were some knock-on delays. There were also 9 flights that were diverted to Seattle, Comox, Abbotsford, Edmonton, Calgary, and Victoria. The good news is 39 minutes isn't short, but 39 minutes also is not an incredibly long time, Smart said. Smart says operations resumed on the south runway and then the north runway. We are in summer, we are in a busy period, so really any disruption to travel at most times during the day is going to have a knock-on effect. But that said, we have a very good relationship with NAV Canada, with the airlines, with our other partners, so we are able to work to ease those delays as quick as possible. Things are back to normal at the airport, but Smart suggests continuing to check their website for delays or issues prior to heading to the terminal. In an update today, the Public Prosecution Service of Canada says a suspect has been charged with 1 count of hijacking. A spokesperson for the service says
The charge constitutes a terrorism offense in Canada. The man is 39-year-old Shahir Qasim, who had previously been involved in climate activism. In 2012, Qasim held a news conference in Victoria at the start of a cross-country bicycle track to raise awareness of global warming. A court file indicates the suspect is a former Victoria-based commercial airline pilot. The Pacific Region RCMP Integrated National Security Enforcement Team says it has taken over the investigation. Mounties allege the suspect threatened a flight instructor before stealing the plane. Investigators have determined the suspect acted with an ideological motive to disrupt airspace, says Sergeant Tammy Lobb, adding that no one was injured. Police say the investigation is ongoing. Records show Qasim is expected to return to court on July 22nd. ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿਖੇ YVR ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 39 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਡਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਜਾਰਜੀਆ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਟੱਪਦਾ ਹੋਇਆ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿਖੇ YVR ਦਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਇਡਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਲ ਰਹੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਸਿਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 39 ਸਾਲਾ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। Ex-pilot called himself Messiah on climate change mission day before alleged hijack. The day before the suspected hijacking of a light aircraft triggered a security scare at Vancouver's airport this week, former commercial pilot Shahir Qasim posted on social media that he was a messenger of Allah sent to save humanity from climate change. The 39-year-old man with the same name has now been charged with hijacking constituting terrorism over the incident that saw NORAD scramble F-15 fighter jets before the light plane safely landed. RCMP say the suspect had an ideological motive and alleged seized control of the plane at Victoria International Airport after threatening a flight instructor before flying to Vancouver. ਸਾਬਕਾ ਪਾਇਲਟ ਜਿਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। Defense spending will lift Canada's economy but not out of recession, says a report. Ottawa's ramped up defense spending plans will give the economy a lift but not enough to save it from a recession, a newly released report forecast. The updated analysis from Oxford Economics published Wednesday projects that Canada's defense spending commitments will raise the country's real gross domestic product by a tenth of a percentage point this year and next. That would bring growth up to 0.9% annually this year and 0.4% in 2026.
Prime Minister Mark Carney announced plans last month to reach NATO's defense and security spending target of 2% of GDP by the end of this year. New member commitments from last month's NATO summit will see that funding ramp up to 5% GDP by 2035. Oxford Economics assumes that the accelerated defense spending will be financed by a large deficit from the federal government. The latest forecasts were prepared before Ottawa announced a plan last week to trim operation spending by 15% in the next 3 years. The federal government is planning to publish its 2025 budget in the fall after foregoing the traditional spring fiscal update. Without associated savings, the higher defense spending would mean a permanently higher debt to GDP ratio for the federal government, the report argued. The defense-driven bump in real GDP also won't be enough to lift Canada out of the trade war-induced recession that's already underway, Oxford Economics said in the report. The firm expects the economy shrank last quarter and that the current recession will last through to the end of the year for a total decline of 0.8% in real GDP before the contraction is over. While the labour market has held up relatively well so far amid Canada's tariff dispute with the United States, the economy added roughly 83,000 jobs last month. Surprisingly, most economists at Oxford Economics thinks the resilience will be short-lived. U.S. trade policy uncertainty and new tariffs continue prompting firms to postpone or cancel investment plans, cut production, curb hiring, and increasingly lay off workers, the report reads. The firm projects of 140,000 job losses to come in the recession as impacts broaden past tariff-related sectors. That would push the unemployment up to 7.6% later this year from 6.9% seen in June. Oxford Economics expects the Bank of Canada will keep its policy rate on hold at 2.75% through this turbulence, though the firm said it can't rule out an additional rate cut or two from this point. The report also projects inflation to rise to 3% by mid-2026, effectively handcuffing the central bank from delivering much stimulus in the form of lower borrowing costs. The recession and rise in inflation will trigger an increase in private sector defaults and distressed home sales, raising the risk of a deeper recession, a sharp correction in home prices, or an unlikely financial crisis, the report reads. Oxford Economics analysis is largely based on today's tariff levels between Canada and the United States persisting for the rest of the year. The recession could deepen if U.S. President Donald Trump makes good on his threat to impose 35% tariffs on Canadian goods starting August 1st, the report noted, while a new economic and security pact by that date could instead offer significant relief. Despite those impacts, Oxford Economics positions Canada relatively favorably when it comes to economics risk. The firm gauges how risky the outlooks are for major advanced economic based on a variety of factors including exchange rates, credit ratings, and other domestic market dynamics. At a risk score of 3.3 out of 10, Canada ranks 27th out of 164 countries evaluated by Oxford Economics. That puts the country below the United States, Australia, France, and Germany, but above Mexico, Japan, and China. ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ GDP ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ, ਕੀ GDP ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 2% GDP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2035 ਤੱਕ ਇਹ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਵਾਜਬ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾ।
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਆਸ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 7.6% ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵੰਡੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ 35% ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ नहीं, ये भी असर अंदाज होएगा। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से until next time, goodbye।